ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಇಂದ ಈ ಮೂವಿ ಪಾತ್ರ ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಇಂದ ಪಾತ್ರದ ಆರ್ಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದುಲಾ ಅವರ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದಂಗೆ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲವ್ ವಿತ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೃದುಲಾ ಓಡೋಗಿಲ್ಲ. ಮೃದುಲಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. she is very sorted or tumba andre very independent, self sufficient, clear headed, and calming the man who is so aggressive. But ಅದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಕರೀಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕರೀಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನ್, ಮೃಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಕಾರೇ, ಮೃದುಲಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಜುನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ಲಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Nani sir, every artist will learn something from their movies. So what is your learning from Hit 3? My learning is that it's a little more hectic for me when I produce my own film. That is because this is the first time I'm acting in my own production. So I had to take care of, not really, other side I don't, but I had to involve in a lot of things. Every approval has to go through me. So I'm generally very lost when I'm acting and when I'm doing my projects. I am in that only the creative space. Now here, everything keeps getting posted to me because I produce. So the learning is that this is a different ball game altogether to produce and act in the same film. There is a commercial films and there is a content based films. So what is the main layer between commercials and content oriented film, and what is your perspective on that point? See, that sorry, this is all we created basically. We separated because those films didn't run. Or see, any film which sounds very new or exciting, and if it didn't do well in theaters, we call it content film. And any film which feels old or template only, formula, but did very well, we call it commercial film. I genuinely don't believe in that, or I don't believe in this. I believe in this coming together with that. I believe in a content film which excites the commercial audience, and that is the only way films should be made, is what I genuinely believe. A lot of times we will say, oh, people are not coming up to theatre in this season. That is because this is not happening. When this happens, I think people will always turn up at theatres, and Hit 3 is the best example of content meeting commercial, and that is the right way to put films on for big screen for the audience. That is when they will be very, very excited. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thanks sir. I just had to mention, thank you so much sir for this wonderful collaboration and association. And Shamira avare, it's lovely meeting you. Nammura hudgi, and allu sikkide, Hyderabadallu sikkide, illu ನಾನು actually expect ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Very very happy meeting you again. Squad, I think they're pushed out to play the trailer because they can't even see the trailer. Yeah, thank you so much guys. Thanks a lot. Thank you. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟತೆಯ ಸ್ವಾದ, ತಾಜಾತನದ ಆಹ್ಲಾದ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ. ಶ್ರೀ ವೈದಿಕ್ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಸಂಪತ್ತು.